MapInfo Pro Updates konu sunumunu yapmak üzere Pitney firmasından Mr. Peter Horsbell kürsüye davet etmek istiyorum ve bize çeviri noktasında da yardımcı olacak Sayın Necmettin Ertaş. Efendim sahne sizin. Buyurun efendim. 15 dakika süremiz. Well, thank you for having me here again this year. I'll give you a brief update of some of the things that's been going on with MapInfo Pro lately. So we'll both look at what's happened over the last year, but we'll also look a bit forward to actually see what are we planning for the next version. Öncelikle beni buraya tekrar davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugüne kadar özellikle son bir yılda MapInfo ile ilgili neler yaptık ve bundan sonra neler yapacağımızla ilgili kısa bir özet vermeye çalışacağım. One minute. Sağdaki sunumu düzeltebilir misiniz? So, with version 17, we actually added in an extensive beta period. And that actually gave our users the ability to give us a lot of feedback. And that feedback is very valuable for us, and we're still actually working on improving the product with these feedbacks. Bu MapInfo 17 beta dönemiyle ilgili kullanıcılarımızdan feedbackler aldık. Bu feedbackler bizim için programı geliştirirken çok önemliydi. So version 17 came out in June in an English version. Some of the important things we added here was some things that users requested for us. Basically being able to easier maneuver the interface, being able to search for some of the features and functions, and also actually being able to customize the interface. Öncelikle bu MapInfo 17'yi geliştirirken burada görmüş olduğunuz özellikleri tasarladık. Bu özelliklerle ilgili güncellemeler, iyileştirmeler yaptık. We were working hardly on actually closing the gaps between the 32-bit and the 64-bit version. We were implementing the layout tools, the layout template tool, and we also added a new drive time tool. 32-bit ve 64-bit versiyonları arasındaki bazı boşlukları kapattık, eksiklikleri giderdik. Bunlar nelerdi? Birisi bu çıktı penceresiyle ilgili geniş düzenlemeler. Bununla birlikte yeni Drive Time Tool'unu hazırladık. Later this year, in September, we released the first patch for 17.0, and it really was actually a full installer again. Some of the improvements here was the visual cues for the smart guides in the layout, and also actually the first version of a multi-language version of MapInfo Pro. We added a new geocoding tool as well as one of the new add-ins. Eylül 2018'de MapInfo 17.01 patch'ini yayınladık. Bu patch'te bazı görsel ipuçları hazırladık. Ve bununla birlikte bazı haritalama ile ilgili kısa yollar oluşturduk ve bazı mini toolbarlar arasında kolaylıkla geçiş sağlanmasını içeren şeylerdi. Bununla birlikte yeni geocode tool'unu da hazırladık. Again, we focused on closing the gap. We had a number of map basic tools we hadn't brought into 64-bit, and we did that in 17.01. So we added additional 8 tools that would make sense to bring into 64-bit. And of course, we also focused on actually fixing the bugs that we got reported by our customers. Biz 32-bit ile 64-bit arasındaki farkları kapatırken bu sağda görmüş olduğunuz 8 ayrı tool'u 32 bitten 64 bit'e ekledik. Bununla birlikte 30'dan fazla da müşterilerimizin göndermiş olduğu hata bildirimleri, bug'ları düzeltildi. 17.02 is on the way. It's, as far as I've heard, it's coming out next week. We're adding a few more things in this. We're adding back the distribute support in the layout, and we're adding support for the geomap tile server. So we can actually use our own background maps in MapInfo Pro as well. And again, we're fixing some bugs too.
Şu an MapInfo 17.02 oldu. Bu ay içinde yayınlanmasını bekliyoruz, yaklaşık 2 hafta içinde. Bu 17.02 versiyonunda ise yine bu çıktı penceresiyle ilgili bazı tool'lar eklendi. GeoMap tile server ile ilgili yine bazı destek hazırlandı ve bu yine 20'den fazla müşteri geri bildirimi düzenlendi, temizlendi. And finally, as many of our customers have requested, we are bringing back the Pro Viewer, the free Pro Viewer that can let you actually view the data that other users of MapInfo Pro have created for you. The features are comparable to the 32-bit, and then we added a few more features as well. And as it's actually built on MapInfo Pro, it has multi-language support as well. So any language that Pro supports is now supported on the Pro Viewer. Müşterilerimizin talebi üzerine MapInfo Pro Viewer'ı yeniden kullanıma sunduk. Bu Pro Viewer'ı kullanabilmeniz için PB Commerce Cloud hesabı açıp login olmanız gerekiyor, bağlanmanız gerekiyor. Bu özellikler ise MapInfo 32-bit Pro Viewer versiyonuna göre işte tablo aç ve farklı kaydet, imajı farklı kaydet şeklinde seçenekler eklendi. Aynı zamanda MapInfo Pro'daki olduğu gibi çoklu dil seçenekleri eklendi. Bu MapInfo Pro Viewer sizin dosyalarınızı ücretsiz bir şekilde bilgisayarınızda açıp izlemenize yarıyor. So what we've moved to over the last half year, I would say, is one installer for MapInfo Pro, MapInfo Advanced, and MapInfo Pro Viewer. One installer with all the supported languages, so you don't need to get a specific installer for the language you're using. You actually get one installer that can install all the languages, and you can actually switch between the languages as you choose to. So you can install a Turkish version, and if you need to, you can actually start it as an English version of Pro. Bu yüklemenizi sağlayan programda tek bir yükleme ile MapInfo Pro ve MapInfo Pro Advanced ve Pro Viewer'ı yükleyebileceksiniz. Aynı zamanda bir installer ile birden fazla dil seçenekleri olacak. We can go on. Yeah. So once you install 1702, you actually get the MapInfo Pro Viewer installed as well. And you can decide which version you want to launch by using some parameters actually as input to the exe file. We can go on. Yeah. MapBasic 17.0, also some nice new features. Two of them are actually quite important to MapInfo Pro users as well. And that's the first two, the if and the cont function. That can actually be used in label expressions, in SQL select expressions, in update expressions as well. We added a number of new supports for the layout, and we also added or improved the capabilities for the create and alter button pad to add basic controls to the ribbon interface. MapBasic 17'de ise yeni IIF ve cont fonksiyonları eklendi. Bununla birlikte çıktığı için birden fazla fonksiyon oluşturuldu. Temel kontrolleri eklemek için oluştur ve değiştir butonunu kullanabiliyorsunuz ve yeni exec MapBasic fonksiyonunu kullanarak özel MapBasic işlevlerini çağırabiliyorsunuz. Bu sayede MapInfo'nun içine sizin kendi yazmış olduğunuz fonksiyonları da artık kullanılabilir hale, menüden seçilebilir hale getirebiliyorsunuz. So one of the functionalities we added to MapBasic is one that I'm really excited about, is that a MapBasic developer can now actually publish functions to the interface in MapInfo. And that's basically what you can see in the screen dump here. So the string replace function is not a MapBasic function that is part of the MapBasic language. That's actually a function that is built by a MapBasic developer and published into the interface of MapInfo Pro. Az önce de bahsettiğim gibi bu yazılmış olan fonksiyonları görmüş olduğunuz SQL Select penceresinde de artık buraya eklenebiliyor. Buradan da kendiniz hızlı bir şekilde seçerek bu sorguları ve fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. We've improved our support for .NET, so you can now actually access data in MapInfo tab files using C# or VB.NET, if that's what you're using.
we've extended the table catalog that gives you access to the data or the tab files in MapInfo Pro. And finally, we made some small enhancements to the ribbon interface support as well. .NET ile ilgili yeni geliştirmeler yaptık. Bununla birlikte siz C# veya farklı dosyalarınızı da kullanabileceksiniz. Bununla birlikte MapInfo Data erişim kütüphanesini yeniledik ve bu ribbon yani kurdele arayüzünü de geliştirdik. So now we're going to look a bit forward. So I'm putting up this disclaimer. So for some reason anyway. So the things I'm showing now is not something might be happening, but it actually is something that might change over time as well. Bu sizin de herhangi bir program kurduğunuzda açılışta gelen kullanıcı koşullarındaki çıkan menüde olduğu gibi bizim de yapmış olduğumuz düzenlemeler ve planladığımız şeyler zaman zaman değişebiliyor, farklı şeyler yapabiliyoruz. O yüzden bunlar tamamen olacak şeklinde değil ama bizim planlarımızda MapInfo Pro 19'da bu görmüş olduğunuz özellikleri eklemeyi planlıyoruz. So the things we're working for the 2019 version of Pro is a new application store where we can share add-ins for Pro and you can actually search and find them. MapInfo Pro 2019 için yeni bir uygulama mağazası planlıyoruz. Buradan yeni application'lar indirebileceksiniz. We are improving the layout further and we are looking into making the installer a bit smaller too. Çıktı penceresini de değiştirip güncellemeyi planlıyoruz. Aynı zamanda yükleme yaptığınız dosyanın boyutunu da düşürmeyi planlıyoruz. One of the bigger things we're looking into is actually SQL Select. So we are trying to enhance that and make that more clever, and maybe even enhance the SQL language a bit as well. And that's something we're working for the fall version of Pro. Bu sonbaharda yeni SQL seçim arayüzünü çıkartmayı planlıyoruz. Bizim için çok önemli bir şey. Bununla ilgili gerçekten sıkı çalışıyoruz. And just like the version 17, we'll be looking for feedback as well. So we'll be giving you the ability to actually work with us on these features and give us feedback on the things we are trying to put into the product. MapInfo 17 ile ilgili sizin geri bildirimleriniz bizim için önemli. Bunları kullanarak programdaki hataları düzeltiyoruz ve yeni iyileştirmeler yapabiliyoruz. And that's where the MapInfo laboratory comes in. So this is something we're going to be putting up on the knowledge communities, and that's basically a replacement for the beta group we had on the LS360. And here we'll be looking for feedback from the users that can tell us if we're moving in the right direction. So come join us and help us make Pro better. MapInfo laboratuvarı oluşturduk. MapInfo Knowledge Communities'de yani bu topluluk programında yeni topluluklar var. Bu topluluklara katılım sağlayarak bize yaşamış olduğunuz tecrübeleri aktararak ve bu görmüş olabileceğiniz bug'ları ileterek MapInfo'yu geliştirmemizde yardımcı olabilirsiniz ve sizin katılımınızı bekliyoruz. So I'm not going to summarize, but you can look at the summarize here. But if you have any questions, if you want to see any of the things I've talked about here, come visit us in the booth out here where we are standing after this session. Durumu özetlersek eğer bu görmüş olduğunuz ekranda MapInfo versiyonlarında neler yaptık, neleri geliştirdik bunları inceleyebilirsiniz. Gün içerisinde de dışarıdaki bulunan standımıza gelerek bizimle deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Thank you. Teşekkürler.